Now we will see the functions and different types of functions in discrete mathematics. Functions are relations where each input has a particular output. Okay, it's a relation between a set of inputs and a set of permissible outputs with a property that each input is related to exactly one output. Okay, let's see the definition. The functions are mappings from a set called domain to another set called range. So f from D to R for all element x is an element of D and f of x is an element of R. For every element in D, there is a uniquely defined element f of x. Let's see another definition. Let A and B be sets a function or map or transformation. We can say f from A to B denoted f from A to A implies B is a relation from A to B such that for every element A is an element of A, there exists a unique B element of B such that AB is an element of F. If AB is an element of F, then we write f of A is equal to B. Okay, അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? F എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, മാപ്പിംഗ് ആണ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ടു അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് domain to another set called range. Then f from D to R, അത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ, അത് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്തിനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും ഡൊമെയിനിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും യുണീക്കായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ സെറ്റ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യാം? എഫ് വെച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി, ഇവിടെ എ ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ക്യാപിറ്റൽ എ, ആൻഡ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യുണീക്ക് ബി, an element of B, such that AB is a function from A to B. അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളത് എഫ് എന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ is equal to B. Okay, then we have an example. F from 0, 1, 2, 3, 4, 5 to R, and f of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 9, f of 4 is equal to 16, and f of 5 is equal to 25. Okay, then how to represent the function f here? We can represent it as f of x is equal to x square. Right, for every element in range we have elements, and that is the power of the element in the domain. Right, here suppose we have a set of elements 0, 1, 2, 3. Then here the elements are 0, 1, 4, 9, then 0 to 0, 1 to 1, 2 to 4, and 3 to 9. So for every element in X or in A, we have an element in B. Okay, then f of x is equal to x square. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സ് വാസ് ബോൺ ഇൻ സിറ്റി വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്, അല്ലേ? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്, ആൻഡ് ദേ ബോൺ ഇൻ എ സിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ is a set of human being and B is a set of cities. So അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട്? മാപ്പ് ചെയ്യാനൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എ is equal to B.
ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ബി എ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ്, റൈറ്റ്. അതായത് ഈ സിറ്റിയിൽ ഇയാൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ, എ ബി is an element of f, then f of a is equal to b. അവിടെ ഒരു മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. then which is a function and which is not a function, അത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2, so 1 2 3 p q r, these are the set of elements. Then here this is a function, okay. This is a function. For every element in A we have an element in B. But here suppose we have another relation like this, then we cannot say this is a function, okay. എന്തുകൊണ്ടാ, there can't be two pairs with the same first element. There can't be two pairs with same first element. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1p 2q 3q 3r, ആ ഒരു സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3യിൽ 2 എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ എ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് cannot be possible to have two pairs with the same first element. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഫങ്ഷനിൽ cannot be have two pairs with same first element, okay. Then we will discuss about the different types of functions. And first one, there are mainly 3 types: injection, surjections and bijection. I have already discussed in the previous class. We will go through this once again. And first one is injection. In the case of injection, we have a definition here. A function f from A to B is injective, or we can say 1-to-1, if and only if f of A is equal to f of B. That implies A is equal to B. Then f is called an injection. Okay. അതായത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനും, എയിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനും ബിയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇൻജെക്ഷൻ. The next one is, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ A B, then A1 A2 A3 here, B1 B2 B3 B4. okay, suppose this is element. For every element in A there must be an element in B. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയിൽ അതേ എലമെൻ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവാം. പക്ഷേ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ബിയിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദീസ് ഹിയർ വി ഹാവ് വാല്യൂസ് ലൈക്ക് A1 B1 A2 B2 A3 B3. okay, suppose this is a function, but we have more than 3 values in B. Suppose in the case of B we have B1 B2 B3 B4 etc. Bn. Then this B1 B2 B3, these elements are called range. This is called what? Range. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബി എന്ന സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ കോഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ B1 B2 B3, അതായത് എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണെങ്കിൽ അതിൽ ചില എലമെൻറ്റ്സിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ എയിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത് റേഞ്ചാണ്, ദെൻ ഇതെന്താണ്, ഇത് കോഡൊമെയിൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോഡൊമെയിൻ.
Okay, and that is the difference between codomain and range. The next one is surjection. Surjection, we can also call it as onto function. And here we have a definition. A function f from a to b is surjective or onto if and only if for all b element of b there exists a. Okay, and this is called surjection. So a from a to b is surjective if and only if f of a is equal to b and the range is equal to codomain. Or we can say if every element of b is the image of some element of a, that is all elements of b has a pre-image in a, then we can say it as a onto function or surjective. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ എല്ലാ എലമെൻസും പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് every element in b is an image of some element in a, then all the elements of b has a pre-image in a. In that case we can say it is range. Here the range is equal to codomain. Right, so here range is equal to codomain. In that case we can say the function as surjective. അതായത് എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ okay, then we can say this is surjective or onto. Then next is bijection. A function from a to b is one-to-one correspondence or bijective if both the injective, if f is both injective and surjective. Okay, that is a definition. F from it is bijective if and only if it is injective and surjective. അപ്പോൾ 1-to-1 ആയിരിക്കണം, ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിലും ബിയിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ബിയിലെ എല്ലാ ഇമേജിനും എയിലൊരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഓർ ബൈജക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ talk about the inverse function. So what is an inverse function? Definition: if f from a to b is a bijection, then the function of f denoted by f raised to minus 1, f raised to minus 1, that is what we call inverse, and it is defined as the function f inverse is equal to b to a such that f raised to minus 1 of b is equal to a if and only if f of a is equal to b, and if f is not a bijection then the inverse does not exist. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ വൺ ടു വണ്ണും ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി. അതായത് നമുക്ക് ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എന്തേ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ, ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഫങ്ഷൻ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് we have a is equal to a set 2 4 6 and b is equal to set 5 7 9. Then we have a function f from a to b and is given as f of 2 is equal to 5, f of 4 is equal to 7 and f of 6 is equal to 9, and we can represent this like a, in f we can represent it as a set of pairs 2 5 4 7 and 6 9.
This is a pair of elements and we can say this is a F. Okay, then F inverse means what? F inverse is equal to 5 2, then 7 4, then 9 6. Okay, this is what we call F inverse. നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഇൻവേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് അതുപോലെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ആ മാപ്പിംഗ് ആണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ് ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, വൈ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി, ദെൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഈസ് കോൾഡ് what? X, and this is called inverse function. നമ്മൾ f of a is equal to b എന്ന് പറയുന്ന പോലെ f inverse of b is equal to a. അതായത് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണെന്ത് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And next we will discuss about the function composition. Okay, definition: let f from b to c and g from a to b. The decomposition function f of g is defined as f of g is equal to a to c, with f of g of a is equal to f of g of a. The common notation differs between functions and relations. For functions, f of g normally means first apply g, then apply f. For relations, it is vice versa. R1 of R2 means first R1, then R2. അതാണ് ഫങ്ഷൻസും റിലേഷൻസും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫങ്ഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എഫും ജിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഇതാണ്, ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ, ദെൻ സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനിവിടുന്ന് ഇത് ജി എന്ന ഫങ്ഷൻ, ഇത് എഫ് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ടു ബി, ദെൻ ബി ടു സി, എ ടു ബി, ദെൻ ബി ടു സി, ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ടു സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് suppose A, and here there is B, and here there is C, and we have a function f from A to B and the function from B to C, and it is G. Okay, then here we can map to here. This is what we call f of A. Then this is g of f of A, right? Then this is what g of f. നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എടുക്കുക. അതായത് g of f of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ g of f of x. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് a is equal to 1 2 3, b is equal to s t, c is equal to xy. Then f of a to b is defined as f of 1 is equal to f of 1 is equal to s, f of 2 is equal to
yes, and f of 3 is equal to t. Okay, then g is a function which defines from b to c. It is defined as g of s is equal to x and g of t is equal to y. Then suppose we want to find g of f of 1. How can we find it? G of f of 1, then g of f of 1, that is equal to g of f of 1 is equal to yes, then g of x is equal to x. Okay, so in this way we can find out. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മാപ്സ് ടു എസ്, എഫ് ഓഫ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ്, എഫ് ഓഫ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ജിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്, ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ജി ഓഫ് എഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, എഫ് ഓഫ് ജിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് എന്താണ്, സോറി, ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 1. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എസ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 1 കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എന്ത് വരും, എക്സ് വരും. നെക്സ്റ്റ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 2, എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എഫ് ഓഫ് 2ൻ്റെ വാല്യൂ എസ് ആണ്. ദെൻ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3, ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3 മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. ദെൻ ജി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 1, ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 2 നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ ഇതേപോലെ എഫ് ഓഫ് ജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടും, നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് ജി എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമോ. എഫ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എസ് അല്ലേ. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്. നമുക്കത് തിരിച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, so the composition of g of f first applies f to map a into b and it then employs g to map b to c. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ളത് കൊടുക്കാം. That's all about functions. Thank you.